Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening, everyone. Today we will discuss idioms and phrases in English that are often used in the business world. This topic is important because it can help you first more professional and confident with when communicating. Okay, for the first time, what is business English? English used in professional setting like meetings, emails, presentation, and negotiation. And so, what are idioms and phrases? Expressions with special meanings that can be understood word for word. Example, break the ice means to make people more comfortable. Okay, for the next slide, Yunus. Next, in the introduction, business English full of idioms, phrases with meanings that are not always good. Next, such expression are commonly used in meetings, negotiation, email, and presentation. Next, objective to introduce on business idioms and you push them naturally. Okay, Yunus, maybe you can explain in the bahasa for this slide. Slide-nya, Kang. No, jelaskan dalam bahasa Indonesia untuk slide ini. Wait. Bisnis English itu enggak cuma soal grammar atau vocabulary, tapi juga soal idiom, ungkapan yang maknanya nggak bisa ditebak dari kata per kata. Dalam dunia kerja, idiom sering muncul dalam rapat, negosiasi, atau email profesional. Jadi penting banget buat kita pelajari. Okay, thanks. Next slide. Why are idioms important? Enhance communication. Makes your speech sound more fluent and professional. Builds connection. Help create rapport with native speakers. Improves understanding. Prevent misinterpretation in business context. Boost confidence. Makes you sound more culturally aware and fluent. Jadi teman-teman, kenapa kita harus belajar idiom bisnis? Karena idiom bisa bikin komunikasi kita terdengar lebih alami dan percaya diri. Selain itu, idiom bisa bantu kita membangun hubungan dengan kolega, memahami konteks percakapan, dan menghindari salah paham. Oke, next slide. Next. Idioms for success and achievement. Hit the ground running. Start effectively and energetically. Next, go the extra mile. Do more than expect. Next, break the ice. Make people feel comfortable. Next, a game changer, something that significantly change the situation. Penjelasannya yaitu idioms di slide ini sering dipakai untuk menggambarkan kesuksesan atau semangat kerja. Contohnya, hit the ground running, langsung bekerja dengan semangat.
Go the extra mile, berusaha lebih dari yang diminta. Break the ice, mencairkan suasana. Game changer, yaitu sesuatu yang mengubah situasi secara besar. Okay, next slide. Idioms for a challenge and risk. Bite the bullet. Accept something unpleasant. Fix to the drawing board. Start again after a failure. And uphill battle. A very difficult struggle. In hot water. In serious trouble. Nah, untuk slide ini teman-teman. Jadi idiom for and risk ini, kalau kita sedang menghadapi tantangan, idiom-idiom ini sering muncul. Misalnya salah satunya in hot water. Berarti idiom itu tuh digunakan ketika kita sedang dalam masalah gitu. Oke, slide. Okay, next, idioms for negotiation and deals. Next, ballpark figure and approximate number. Next, win situation. A deal where everyone benefits. Next, play hardball, be very tough or aggressive. Next, seal the deal, finalize an agreement. Penjelasannya, dunia bisnis itu hal biasa. Idiom rapid berarti win-win situasi. Kurang jelas suaranya Yunus. Halo. Dengar. Ballpark figure berarti perkiraan angka. Win-win situation artinya kedua pihak sama-sama untung. Play hardball artinya bersikap tegas atau keras saat negosiasi. Seal the deal artinya menyelesaikan atau menyepakati kesepakatan. Okay, next slide is idioms for communication and meetings. Get the ball rolling. Start something. Space. Contact someone briefly. Cut to the case. Skip to the important parts. On the same page. In agreement. Jadi intinya teman-teman, idiom ini sering muncul ketika di dalam rapat. Karena komunikasi efektif itu sangat penting. Contohnya, salah satunya, get the ball rolling. Itu artinya bukan kayak mengambil bola untuk digelindingkan gitu, tapi itu kayak untuk memulai sesuatu gitu, ungkapan itu tuh. Next slide, Yunus. Next, yaitu idioms for financial situation. Next, cash cow, a consistently profitable product. Next, in the red, losing money. Next, penny pinching, being extremely frugal. Next, put the bill, pay for something. Ini penjelasannya yaitu idioms for financial situation itu dalam laporan keuangan atau diskusi bisnis. Idiom ini sering dipakai. Cash cow, produk yang menghasilkan keuntungan besar. In the red, merugi. Penny pinching, terlalu hemat sampai pelit. Pot the bill, membayar semua biaya. Okay. For the next, tips for learning business idioms. Listen and observe. Pay attention to idioms in meetings, podcasts, and other. Practice in context. Don't just memorize or use them. Read business news, idioms affairs, often in article. Use flashcards. Tools like Quizlets or ASCII help retention. Get feedback. Ask someone fluent to check your usage. Jadi pada slide ini tuh adalah
tips untuk belajar idioms ya. Jadi ada beberapa di antaranya dengar dan perhatikan saat native speaker bicara. Terus baca juga berita bisnis seperti di Forbes atau The Economist. Dan yang paling efektif yaitu minta feedback dari teman yang fasih. Okay, for the last conclusion. Business ideas are powerful tools for sounding fluent, professional. Learning them help you communicate naturally and confidently. Start small, practice often, and don't be afraid to make mistakes. Jadi, kesimpulannya, idiom bisnis bisa bantu kita terlihat profesional dan lebih fasih. Jangan takut mencoba, semakin sering dipakai, semakin alami terdengarnya. Maybe that's for we are. Thank you for your attention, friend. If you have any question, please ask. Okay, I feel no question. If no question, thanks for the time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.